Okay, welcome. So మనం ఇప్పుడు Ismarttrader initial setup చూద్దాం. And the whole goal, right, is to get started and create a smart trading bot that can automatically do trades for us by following the strategies that we decide. Whatever strategies we decide, we are going to backtest based on historical data, and then um, we'll come up with better strategies, and using AI and all, we can also look into other news and other events and tweets and analysis and make sense out of it, and finally use it for for creating a better strategy and triggering. So the whole goal is to set up that. కానీ గోయింగ్ స్టెప్ బై స్టెప్, రైట్, ఫస్ట్ మనం అసలు ఇనీషియల్గా వెరీ ఫస్ట్ గోల్ షుడ్ బి అసలు ఎట్లా ట్రిగర్ చేయగలుగుతాం మనం, రైట్, అండ్ ఎట్లా ట్రిగర్ చేయగలుగుతాం, బ్యాక్ టెస్ట్ ఎలా చేస్తాం, మనం యూజ్ చేసే బ్రోకర్ ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతుంది. సో దానికోసం నేను సెటప్ చేశాను ఇనిషియల్ వెరీ బిగినింగ్ గిటబ్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, మీ అందరికి లింక్ పంపించిన, మీ అందరినీ I added every one of you. So I'm going to show quick how to, okay, so that you can get started. And once you get started, then I want every one of you to do enough research and actually do enough education for yourselves, so that we can get this finished product. Okay na? సో ఇది నేను పంపించిన లింక్. సో మనం ఫస్ట్ చేసేది ఏంది, ఇక్కడ గిట్హబ్ లింక్ తీసుకొని, రైట్. సో దిస్ ఇస్ విండోస్ యూజ్ చేస్తున్నాను. విండోస్లో ఇది విఎస్ కోడ్ ఈజ్ మై ఫేవరెట్ ఐడిఈ. మీరు వేరే ఏది వాడినా ఓకే, కానీ ఒకవేళ విఎస్ కోడ్ వాడితే ఈ డెమో యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఫాలో అవ్వచ్చు, రైట్. సో గెట్ క్లోన్. ఓకే, సో ఇది క్లోన్ చేసింది, ఓకేనా. సో గిట్ క్లోన్ చేశాక ఈ Ismarttrader క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ, రైట్. సో నేను జస్ట్ యాజ్ యూటిలిటీ ఫంక్షన్ ఏం చేశానంటే ఇందులో 2 స్క్రిప్ట్స్ రాశాను ఓన్లీ విండోస్ కోసం. సో లెట్స్ సీ Ismarttrader. ఓకే, Ismarttraderకి వెళ్ళాక ఇక్కడ చూస్తే యూ విల్ ఫైండ్ సంథింగ్ కాల్డ్ setup.bat. setup.bat చూస్తే ఇందులో ఏముంది, ఇది జస్ట్ బ్యాచ్ ఫైల్, కానీ ఇందులో ఏముందంటే బేసిక్గా మీ దగ్గర రన్ అయ్యే పైథాన్ వర్జన్ చూస్తుంది. సో అట్లీస్ట్ 3.8 అండ్ అబోవ్ ఉండాలి అని నేను డిఫైన్ చేశాను. 3.8 అబోవ్ ఉంటే ఓకే, లేకపోతే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఒకవేళ 3.8 అబోవ్ ఉంటే ఒక వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఏంటంటే పైథాన్, you can have multiple instances of Python running, and they can be of different versions as well. So usually ఏంటంటే అన్ని మాడ్యూల్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తూ ఉంటాం కదా. సో ఒకటే పైథాన్ ఇన్స్టెన్స్ రన్ అవుతుంది అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 3.8 or 3.10, and you keep on installing modules. So modules మధ్యలో there could be some compatibility issue and all. So usually it's always a good practice to start off with by creating a virtual environment. సో మనం అదే చేస్తున్నాం, ఇక్కడ ఒక వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం, అండ్ దట్ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ అండర్నీత్ Ismarttrader విత్ నేమ్ .venv. ఓకే, చేశాక ఈ requirements.txt అనే ఫైల్ యూజ్ చేసుకొని ఇందులో ఉన్న మాడ్యూల్స్ అన్నీ అప్డేట్ చేస్తుంది. యాక్చువల్గా నేను ఒక మాడ్యూల్ మిస్ చేశాను, -py అనే మాడ్యూల్ మిస్ చేశాను. ఓకే, సో ఈ మాడ్యూల్స్ అన్నీ ఇది అయిపోయాక ఇప్పుడు మనం జస్ట్ setup.batch రన్ చేసామనుకో. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ మినిమం వర్జన్ చెక్ చేసింది, పైథాన్ ఇన్స్టాల్డ్ పైథాన్ అది కాబట్టి ఓకే. సో తర్వాత ఇప్పుడు పిప్ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది, అన్ని మాడ్యూల్స్ ఆ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. ఇక్కడ .venv అని క్రియేట్ అయింది. క్రియేట్ అయినాక దాని మీద ఇవన్నీ ఇన్స్టాల్ చేస్తుంది. సో నేను ఈ Ismarttraderలో ఏమేమి ఉన్నాయి అంటే, Ismarttraderలో API ఉంది,
స్క్రిప్ట్స్ ఉన్నాయి అండ్ స్మార్ట్ బాట్ ఇది ఏం చేయలేదు అండ్ వెబ్ యూఐ ఉంది. సో వెబ్ యూఐ ఏంటంటే బేసిక్గా మనం సో దట్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి డన్ జస్ట్ బై యూజింగ్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ ఆల్, బట్ విజువలైజ్ చేసుకోవడానికి సో దట్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ బెటర్ విజువలైజేషన్ కోసం ఈ వెబ్ యూఐ వాడుతున్నాం అన్నట్టు. ఓకేనా, సో అదే సో స్క్రిప్ట్ అయిపోయింది. Now so next install. Okay, so new okay so ఇప్పుడు ఇంకో స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ రెండు. సో బేసిక్గా ఏపీఐలో ఏమున్నా చూద్దాం. ఏపీఐలో సోర్స్ అనే ఫోల్డర్లో అన్నీ ఇది ఫ్లాస్క్ ఏపీఐ. ఫ్లాస్క్ అంటే ఇది ఒక జస్ట్ very light weighted web server laga which is mainly mostly used for API driven. Okay, and you can also put pages and all, and that's what actually a web UI kuda Flask version of Flask use chestundi. Kani API is just Flask server. Okay na, Flask server lo ee API అనేది మనం ఇనిషియేట్ చేసినాక సో మనం because we are going to have multiple different types of URLs, మెయిన్ బేస్ URL వచ్చేసి ఒక్కొక్క బేస్ URLకి ఒక్కొక్క నేమ్ స్పేస్ లాగా పెట్టుకొని, సో అకౌంట్లో ఇన్ఫో డీటెయిల్స్ ఏమంటారు వాచ్ లిస్ట్ అలా అకౌంట్స్లో పెట్టుకొని, మార్కెట్కి వచ్చేసరికి మార్కెట్లో హిస్టారికల్ డేటా కానీ లేకపోతే న్యూస్ కానీ లేకపోతే క్యాలెండర్ కానీ అట్లా, సో దట్ విల్ హ్యావ్ ఎ క్లియర్ సెగ్రిగేషన్. సో ఆ నేమ్ స్పేస్ మన నేమ్ స్పేస్లో ఏముంటుంది, సో ఇండివిజువల్గా నేమ్ స్పేస్కి వెళ్తే ఒక నేమ్ స్పేస్లో యూ విల్ హ్యావ్ బేసిక్గా దీస్ ఆర్ ద రౌట్స్. సో మార్కెట్ / స్టాక్ నేమ్ లాస్ట్ అంటే అది బేసిక్గా నీకు లాస్ట్ నోన్ అది ఇస్తుంది, ఏది మార్కెట్ వాల్యూ ఇస్తుంది. సో బేసిక్గా అట్లనే వాచ్ లిస్ట్లో అంటే నీ దగ్గర ఉన్న నువ్వు పెట్టుకునే వాచ్ లిస్ట్లో అన్నిటికీ క్లోజింగ్ ఓపెన్ హై మినిమం ఈ వాల్యూస్ ఇస్తుంది అన్నట్టు. ఓకేనా, సో ఇంకోటి ఇంకా స్క్రీనర్లో మోస్ట్ యాక్టివ్ మార్కెట్లో టాప్ 10 మోస్ట్ యాక్టివ్ షేర్స్ మార్కెట్ మూవర్స్. సో ఇట్లా నేను 4 క్రియేట్ చేశాను. అలానే అకౌంట్ నేమ్ స్పేస్లోకి వచ్చి అకౌంట్ ఇన్ఫో, ఇప్పుడు కరెంట్ ఓపెన్ పొజిషన్స్ ఇన్ యువర్ అకౌంట్, ఆర్డర్స్, అట్లనే నీ వాచ్ లిస్ట్. సో వాచ్ లిస్ట్కి వచ్చేసరికి గెట్టింగ్ యువర్ వాచ్ లిస్ట్ ఇస్ వన్ థింగ్, అండ్ ఆల్సో పోస్ట్లో యూ విల్ యాడ్ మోర్ వాచ్ లిస్ట్. సో we can extend this by adding delete and patch as well, just so that we can delete a item from the watch list that all gonna come in the future. So basically ఇవి మనం ట్రేడ్ బాట్కి ఇవి అసలు అవసరం కూడా లేదు, కానీ ఏంటంటే ఇది మనం క్రియేట్ చేసేది ఒక ఫ్రేమ్వర్క్. వీఆర్ ఇన్ ద వెరీ ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్వర్క్, జస్ట్ సో వీ కెన్ విజువలైజ్ థింగ్స్. అండ్ దెన్ ట్రేడ్ బాట్ ఎట్లా అంటే అందులో ఇప్పుడు ఇందులో నేను స్ట్రాటజీస్ అనే నేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ కూడా చేయలేదు. సో బట్ వీ విల్ బి క్రియేటింగ్ స్ట్రాటజీస్ నేమ్ స్పేస్. అండ్ బ్యాక్ ఎండ్కి వచ్చేసరికి ఆ స్ట్రాటజీని ఒక ఫ్రేమ్వర్క్ లాగా, అంటే నువ్వు ఒక పర్టికులర్ స్ట్రాటజీ ఇస్తే ఆ స్ట్రాటజీని అది హిస్టారికల్ డేటాతోని బ్యాక్ టెస్ట్ చేయడం అది ఇది. సో దెర్ ఇస్ లాట్ మోర్ టు గో, బట్ ఇది జస్ట్ స్టార్టింగ్. సో ఓకే, సో మనము నేమ్ స్పేసెస్ చూసినాం కదా. సో ఇది ఎట్లా రన్ చేయాలి ఫస్ట్. సో ఏపీఐలో నువ్వు చూస్తే సో బేసిక్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ రన్ దిస్ ఏపీఐ, రైట్? బట్ బిఫోర్ వి డూ దట్ ఈ సోర్స్లో secrets.json ఉంది. సో alpaca ఏపీఐకి alpaca API సీక్రెట్ ఇవి రెండు ఇంపార్టెంట్. అందుకే నేను alpaca అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోమని చెప్పిన. సో లెట్స్ సీ alpaca. ఓకే, ఇందులో ఇది లాగిన్ కావాలి.
ఓకే, సో ఇది నా మెయిన్ అకౌంట్, ఇందులో ఏం లేదు, మనం యూజ్ చేసే పేపర్ అకౌంట్ అన్నట్టు. సో పేపర్ అకౌంట్లో యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇది మనం ఎంత అంటే అంత పెట్టుకోవచ్చు. సో రీసెట్ అకౌంట్ పెట్టుకొని 100,000 పెట్టుకోవచ్చు, బట్ జస్ట్ టు బీ రియలిస్టిక్ నేను 10,000 దగ్గర మొదలు పెట్టిన. ఈవెన్ వెన్ వీ గో ఫార్వర్డ్ మేబీ ఐ కెన్ ఈవెన్ మేక్ ఇట్ 1,000, రైట్? సో ఇది ఆల్పాకా. సో ఇక్కడ మీరు ఇది క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత, రైట్, ఇక్కడ ఏపీఐ కీస్ ఉన్నాయి కదా, సో ఇవి ఏపీఐ కీస్. ఇది రీజనరేట్ చేస్తే ఒక మెయిన్ ఏపీఐ కీ, ఒక సీక్రెట్ కీ వస్తుంది. సో దోస్ ఆర్ ద వన్స్ దట్ వీ నీడ్. ఓకేనా? సో అవి నా దగ్గర ఆల్రెడీ నేను జనరేట్ చేసిన కాబట్టి నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో నేను ఇది తీసుకొని కాపీ, మీరు ఇప్పుడు ఇది స్క్రీన్ షేర్లోకి వెళ్ళి తీసుకున్నా ఐ డోంట్ కేర్, బికాజ్ ఎందుకంటే ఇది జస్ట్ పేపర్ ట్రేడింగ్ కాబట్టి. సో ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తున్నా. ఈ టీడీకి అనేది బేసిక్గా ఒక న్యూస్కి సంబంధించి, అది ఐ యూజ్డ్ ఇట్ ప్రీవియస్లీ. నేను ఇప్పుడైతే మనకు అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇక్కడ ఉంది, తర్వాత లేటర్ ఆన్. సో ఓకే, కీస్ పెట్టాను కదా. సో ఇప్పుడు సేవ్. సో మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ వర్చువల్ ఎన్విరాన్మెంట్ని యాక్టివేట్ చేయాలి అంటే ఎన్వి విండోస్లో అయితే స్క్రిప్ట్స్ యాక్టివేట్. ఓకే, సిఎండి ఓకే. సో ఇప్పుడు యాక్టివేట్ అయింది, అందుకే యూ కెన్ సీ .venv. ఒకవేళ కావాలి అనుకుంటే ఇందులో ఇక్కడ స్క్రిప్ట్స్ అని ఉంది, స్క్రిప్ట్స్లో API.bat అని పెట్టాను. ఇది రన్ చేస్తే ఇప్పుడు నేను చేసేది అంతా అవుతుంది. సో బేసిక్గా నౌ వీ హ్యావ్ టు గో ఇన్ టు cd API cdsrc. ఇక్కడ APIలో సోర్స్లో API.py ఉంది కదా. సో వీ హ్యావ్ టు రన్ దట్ python API.py. ఇన్స్టాల్ కాలేదంటే ఫ్లాస్క్ ఇన్స్టాల్ ఎందుకు కాలేదు? రిక్వైర్మెంట్స్ ఫ్లాస్క్ ఉంది కదా. ఇంతకుముందు ఓకే, ఇంతకుముందు నేను స్క్రిప్ట్ కిల్ చేసిన. సో గివ్ మీ అ సెకండ్. సో లెట్స్ గో బ్యాక్ setup.bat. ఓకే, అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు cd API cdsrc python API. ఓకే, సో ఇది కిక్ ఆఫ్ చేసింది, API సర్వర్ని కిక్ ఆఫ్ చేసింది. అండ్ హౌ డు యూ నో ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్? సో 127.0.0.1:5005. ఓకే, సో మన స్వాగర్ పేజ్ అప్ అండ్ రన్నింగ్. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే అకౌంట్ ఇన్ఫో, అకౌంట్ ఆర్డర్స్, పొజిషన్స్, వాచ్ లిస్ట్. సరే, లెట్స్ సీ. దీనికి ఆథెంటికేషన్ ఏం లేదు, ఎందుకంటే దిస్ ద హోల్ థింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు రన్ ఆన్ యువర్ పీసీ ఆర్ ఈవెన్ క్లౌడ్లో అయితే మన అకౌంట్లోనే రన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది బయటికి యాక్సెస్ ఉండదు, ఇది ఇంటర్నల్గానే ఉంటుంది. సో ట్రై ఇట్ అవుట్ చేస్తే అయ్యో, యాజ్ యూ కెన్ సీ నా పేపర్ అకౌంట్ టైప్ స్టేటస్ బయింగ్ పవర్. ఓకేనా? సో సేమ్ థింగ్ పొజిషన్స్కి వచ్చి చూస్తే మనకి యాపిల్ ఇంకా SPX ఉండాలి. సో యాజ్ యూ కెన్ సీ యాపిల్ అండ్ SPY.
ఓకే. సో ఇవి ఉన్నాయి. సో బేసిక్గా ఏపీఐ రన్ అవుతుంది. ఓకే, వెరీ గుడ్. సో నా మరి ఇప్పుడు యూఐ కూడా రన్ చేయాలనుకుంటే, సో లెట్స్ ఓపెన్ another one. Okay, cd Ismarttrader .vesv scripts activate. ఓకే, చేసిన తర్వాత cd web ui. ఓకే, సో వెబ్ యూఐ ఓపెన్ చేస్తే కనుక వెబ్ యూఐలో అందులో కూడా సోర్స్ ఉంది. సోర్స్ తర్వాత main.py ఉంది. ఓకే, సో అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్. పైథాన్ main cdsrc python main.py. ఓకే, సో ఇది కూడా ఒక వర్జన్ ఆఫ్ ఫ్లాస్కే రన్ చేస్తుంది, కానీ ఫ్లాస్క్ మీద ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ డాష్ అనేది ఒక మాడ్యూల్, జస్ట్ ర్యాపర్ అది. సో అది 8050 మీద రన్ చేస్తుంది. సో ఇందులో ఒక్కసారి చూస్తే ఇందులో ఏముంది అంటే మెయిన్లో మనం రైట్ నౌ ఓన్లీ ఒకటే పేజ్ పెట్టినాను. సో ఈ స్టైల్ షీట్ వెబ్ పేజ్ కాబట్టి ఒక బేసిక్గా నేను బూట్ స్ట్రాప్ యూజ్ చేస్తున్నాను. బూట్ స్ట్రాప్ వాడి ఒక నిమిషం బూట్ స్ట్రాప్ ఇన్స్టాల్ చేసినాం మనం. ఇన్స్టాల్ చేసినాం. ఓకే, సో బూట్ స్ట్రాప్ వాడి ఈ స్టైల్ బూట్ స్ట్రాప్లో ఈ స్టైల్ ఇనిషియేట్ చేసి అకౌంట్ పేజ్కి బేసిక్గా పంపిస్తుంది. అకౌంట్ పేజ్ ఇనిషియేట్ చేస్తుంది, తర్వాత ఈ యాప్ రన్ చేస్తున్నాం మనం. ఓకేనా, సో ఈ పేజెస్లో అకౌంట్ పేజ్ ఉంటుంది. సో ఇది మెయిన్ మీట్ ఆఫ్ ద థింగ్. దీన్ని కూడా ఇంకా ఫర్దర్గా ఎన్హాన్స్ చేసి అన్నీ సెపరేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఫర్ నౌ వాట్ ఐ డెడ్ పేజెస్ కాంపోనెంట్స్లో ఏంటంటే ఆ ఇండివిజువల్ థింగ్. సో బేసిక్ ఇప్పుడు మనం రన్ చేసింది, లెట్స్ సీ హౌ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ అప్, రైట్? సో 8050 కదా, సో 127 8050. okay, all right, so you can see the demo is up and running, right? ఏమవుతుంది ఇక్కడ, సో ఇంతకుముందు మనం ఇది బేసిక్గా బ్యాక్ ఎండ్లో ఇనిషియేట్ చేయగానే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు మేక్ అన్ ఏపీఐ కాల్. సో ఇప్పుడు స్వాగర్లో యూ ఆల్రెడీ సా దేర్ ఇస్ అన్ అకౌంట్ ఇన్ఫో, ఆర్డర్ పొజిషన్స్, వాచ్ లిస్ట్, రైట్? అండ్ దెన్ మార్కెట్కి వచ్చేసరికి మార్కెట్లో ఎనీ స్టాక్ ఆర్ వాచ్ లిస్ట్ పంపిస్తే లాస్ట్ నోన్ ట్రేడ్స్, లాస్ట్ నోన్ నెంబర్స్, అట్లనే మార్కెట్ మూవర్స్, మోస్ట్ యాక్టివ్ అన్ని చూపిస్తుంది. All of these API calls are being made when the web UI comes up. Okay, so these are not made up numbers. These are the actual numbers. So today most active shares are Tesla, Nvidia. So these are in the order, I believe. Order lo lekuna order cheyochu tarvata gani basically, as you can see, the number of trades is the key. So basically you can see number of trades actually happen on these symbols, on these stocks, right? So and top market movers ivallo ee fox anedi endo kuda manaku teliyadu, but these are the market movers which actually have this much percentage change, right? So if you assume that and like in ideal world, if we were to know somehow that something like this is going to happen, which I highly doubt we will know, but we will try, right? Something like that will happen, and we put some money and we'll make more money, right? That's the idea. So order dashboard, so ivanni these are nothing but these are coming from the API call. And for things like so ఎప్పుడైతే మనం యాక్చువల్గా స్ట్రాటజీ ఇనిషియేట్ చేస్తామో, then we will actually there will be like a timer every 5 second 10 second timer which will initiate that API call over and over to get information to run our strategy, and based on it trigger a trade. So, right, so that's what will happen. Right now none of these are working. Like only page that I have created
for now is this account page, just so that you know how things are working and how we can make Alpaca API calls. Okay. Everything else is yet to be coded and yet to be done. Okay, now so in this one, as you can see, like, okay, foxo కదా, foxo నేను watch list add చేస్తే ఇది బ్యాక్ ఎండ్ పోస్ట్ కాల్ రన్ చేసి, ఓకే, అండ్ మళ్ళీ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తుంది. సో నౌ దిస్ ఈస్ ఇన్ ద వాచ్ లిస్ట్. So similarly, like, I mean, right now I didn't add any delete option, but we can add that later on. But this is like very basic one that I've created, right? The whole point is not to use this part of the app, but use it to expand so that we can get to the strategies portion, the backtest portion. So backtest low, we can see visually how a strategy performed based on all the historical data, so that we can use that to okay, let's say we find a good strategy or couple of strategies, then ideally there will be like another section which we can use, and we can say activate the strategy, and it will keep on running. And మీకు ఈ UI ఉంటుంది, UIలో ఆ పేజ్ రన్ అవుతుంటుంది. సో because we are the ones who are coding, we can put things like, okay, I'm initiating this trade because I saw XYZ reason, and things like that, and okay, I'm selling this, and avanni kuda manam chesukochu kabatti we can customize it in a way that it makes a whole lot sense to us. Okay na? So adi ee basic introduction. Okay, ఇప్పుడు మీరు చేయాల్సిన ఫస్ట్ థింగ్ అల్పాకాలో అకౌంట్ తీసుకోవడం, పేపర్ ట్రేడ్ యాక్టివేట్ చేసి ఏపీఐ తీసుకోవడం, గిట్హబ్ రిపోజిటరీ ఇనిషియేట్ చేసి అందులో సీక్రెట్ కీ పెట్టి రన్ చేయడం. ఓకేనా? సో దాని తర్వాత నేర్చుకోవాల్సిన ఏంటి అంటే, సో బేసిక్ పైథాన్ ఒకవేళ రాకుంటే అట్లీస్ట్ సో దట్ యూ కెన్ ఫాలో ఇట్. ఓకే, చాట్ జీపీటీని కూడా వాడుకోవచ్చు ఇఫ్ యూ వాంట్. బట్ వెబ్ గురించి అసలు ఐడియా లేకుంటే డోంట్ వరీ, లైక్ సిఎస్ఎస్ అవి ఇవి ఎట్లా వర్కౌట్ అవుతాయి అది ఇది ఐడియా లేకుంటే, అంటే ఇప్పుడు ఈ హోల్ డిజైన్ ఉంది కదా, ఆ డిజైన్ ఎలా అంటే డోంట్ వరీ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో. ఇఫ్ యూ నో, మచ్ బెటర్, సో దట్ we'll have helping hand to create that UI the way we wanted it to be, right? If nothing else, right, I want you to focus on strategies portion of it. Just learn the strategies itself and see based on either YouTube or Google search or whatever, come up with logic for strategies, and then we can start coding them and putting them in the API. And once we know there are few strategies that look good, then we will create some the bot itself. Bot ante nothing, it is just going to sit and listen to the trade, like as the data comes in, right, every 5 seconds or every 10 seconds or every 1 hour, whatever we decide that frequency. As the data comes in, it is going to check for all the strategies, and if there is a buy signal, it is going to buy. If it is a sell signal, it is going to sell, and we'll put guardrails saying that at no given point we want more than $1,000 in the market, or at no given point we want more than 5 positions or 3 positions in the market. We can define all the guardrails that we want, but we'll get there later. The first thing that we have to do is just understand, like for now, understand API, understand web UI, and come up with an idea, and also just research on the strategies itself and come up with the strategies, and then we can use them. Okay, all right, thank you for listening, and bye.